So, well, hi there, this is another project from me. It's the demonstration, or better the parts list of this transmitter. There's nothing really going on in this video, I'm just explaining you which components you're going to build where, so this transmitter won't be plugged in this video. So let's start with the input. Here is the power input, plus 9 to 12 volts, and here is ground. You should use a stabilized power supply, because a non-stabilized 12 volt supply will give out like 16 or 17 volts. Let's start with the components. This electrolytic over here is 100 microfarad, 16 volts. This potentiometer for the frequency adjustment is 10K. This resistor here is 100K, brown, black, yellow. This LED, the long wire of it, goes to the lower side and the short wire goes to the upper side, to the resistor, and also this capacitor, which is 100 picofarads, 101. The capacitor here is 47 picofarads, 47. The one with the purple top or cover is also 100 picofarads, 101. This resistor here is 100K, brown, black, yellow. This SMCC type coil or inductor is 2.2 microhenries, red, red, gold. This resistor next to it, this capacitor, I'm sorry, this big capacitor next to it, I'm trying to film it, this one is 10 nanofarads, 103. The resistor in between the capacitors is 2.2K. It goes from ground to emitter of the first transistor. It's red, red, red. The capacitor next to it is 330 picofarads, which is 331. The capacitor above is 220 picofarads, 221. This capacitor over here is 33 picofarads, 33 on the capacitor. This resistor here on the second transistor from base to emitter, from base to collector is 220K, which has red, red, yellow as code. The resistor above is 2.2K, red, red, red. This capacitor from collector to base is a 100 picofarads, 101. This capacitor is a 120 picofarads, 121. This resistor is a 47K, which has yellow, purple, orange as code. I think this resistor, have I mentioned it? It's a 100K, a brown, black, yellow. The one above is 1K, brown, black, red. This capacitor here, which is very thin, as you can see on the video, it's 68 picofarads, 68 on the capacitor. This is a 4.7 microhenry coil, yellow, purple, gold is the code. And this is a 10 microhenry coil, brown, black, black. This is the 22 picofarads capacitor, 22 written on it. This is the antenna wire. This is the ground wire, which should be in your rebuild a transmitter 1 meter 20 long, each of the wires, or 4 feet long. This capacitor here is 10 nanofarads, 103. This resistor here is 100 ohms, the one that goes like this. It's brown, black, brown. This resistor here is 2.2K, red, red, red. This LED is connected from this to this transistor, and here is the long wire of the LED, and here is the short wire of the LED. This capacitor here is 2.2 nanofarads, 222. The resistor below it is 220K, red, red, yellow. This resistor here is 1K, brown, black, red. These capacitors here are in parallel. Each one is 100 nanofarads, 104. Here is the audio input on these two wires. Here is the special capacitor CX, it's 47 picofarads, but if your transmitter is transmitting like on 10 megahertz, you need to build in a bigger capacitor like 56 picofarads, and if it's transmitting on 9 megahertz, you need to decrease the value of the capacitor like you put in 33 picofarads. Okay, all transistors are BC548B, standard transistors, and you can also use like 2N3904, but you would have to flip them around. Like for example, if you use 2N3904, this transistor would then be put in like this transistor. It's because the emitter and collector are changed on the 2N3904. Okay, that was the demonstration, or better the telling of the values of this transmitter. Not really that entertaining, but informative at least. And now I'm going to show you the solderless breadboard in some details, and you will be able to see some details of the circuit. As you can tell, I start showing it, or I attempt to show it. I'm not sure if you can see it too well. I hope you can see it well enough that you can rebuild this transmitter if you are interested in rebuilding it. Yeah, now we will have to pause the video, play back the video to get the values again, and that's annoying.
But instead of drawing a schematic, which some electronic newbies or beginners may not really be get that good, electronic newbies, I'd show you the solderless breadboard, how I plugged in the components, and that's why I call it puzzle transmitter, because you can just rebuild it like a puzzle. You can just plug the components in as you see it on the video, and if you aren't making a mistake, it will probably work. But and now the quality isn't that good. I haven't set the camera on high definition. I have set it on standard, or I don't know, the lower definition that is setable, because I don't want the video files to get that big. So the camera could actually record in quite a better quality, but I haven't set it to it. I think this is enough quality. I'm not showing a movie that you would watch like a cinema movie. I'm just showing electronic movies, and I think therefore the quality is pretty much good enough, because I just want to tell you that the circuit is working, and I want to show you the circuit, and it's not supposed to be HD. I mean, some persons are making HD videos and I like to watch them, but I personally at this time don't plan to make them soon. Maybe I will make them in the future, but currently the videos I'm making are just like they are, as you can tell. Okay, I think that was, or I hope that was enough information that you could see how to put the components into the breadboard, into the solderless breadboard. Now I have a parts list for you. You can pause the video and rewrite it. That's the part list. I know it looks very messy, but I simply wanted to get this video done, since I don't want to spend the whole afternoon making this video. I'm kind of direct right now. Yeah, but that's pretty much the parts list. And if you have plugged in one or two components into the breadboard from the parts list, you can go ahead and, just like I do, make a line over this, whatever you've written then, and it's like a checklist what component has been built in and which one hasn't been built in. Of course, if someone wants, he or she can also draw a schematic of this transmitter, but as I said, I intentionally didn't make a schematic, since I wanted it to be very simple and just like a puzzle to rebuild. Okay, hallo Leute, und zwar jetzt haben wir ein Video. Die Bauelemente dieses Senders. Dieser Sender wird jetzt nicht in Aktion gezeigt, sondern es wird nur auf die Bauelemente eingegangen. Und ich mache das jetzt genau andersrum. Jetzt zeige ich hier mal zuerst ein paar Kamerafahrten in Anführungszeichen über die Platine, dass man sich vorstellen kann, wie die Bauelemente in diese Platine eingebaut sind und reingesteckt sind. Man muss dann, wenn man das nachbauen möchte, natürlich das Video das ein oder andere Mal pausieren und kann sich dann genau anschauen, wo die Bauelemente hingehen, weil ich habe keinen Schaltplan für dieses Video oder für diesen Sender. Ich möchte, dass dieser Sender, wenn er nachgebaut wird, vor allen Dingen für Einsteiger geeignet. Dann soll der so nachgebaut werden, dass man ihn einfach so genau so, wie man hier auf dem Video den sieht, auf dem Steckboard nachbaut. Und dann ist die Funktion relativ sicher gegeben. Ich habe andere Transistoren versucht, aus bauteiltoleranztechnischen Gründen, und das hat auch mit anderen Transistoren funktioniert. Und ja, dann sieht man das, wie das aufgebaut ist, und dann kann man das auf seinem Steckboard so 1:1 nachstecken, und dann sollte das funktionieren. Gut, jetzt fange ich mal an. Hier ist der plus 9 bis 12 Volt Eingang. Hier sind 0 Volt. Man sollte ein stabilisiertes Netzteil verwenden. Hier haben wir den ersten Kondensator, der ist 100 Mikrofarad, 16 Volt. Hier haben wir das Potty, das ist 10K, mit dem kann man die Frequenz einstellen. Hier haben wir den ersten Widerstand, 100 Kilo, braun-schwarz-gelb. Hier haben wir die LED, dessen Anode, also der lange Anschluss, hier unten ist, und die Kathode, der Kurzanschluss, hier oben ist. Der Kondensator, der hier reingeht zur LED und zu dem Widerstand, ist ein 100 PF, 101. Der Kondensator, der darüber ist ein 47 PF, 47. Der mit dem lila Cover oder mit der lila Oberseite ist ein 100 PF, 101. Der Widerstand zwischen Basis und Kollektor hier ist ein 100 Kiloohm, braun-schwarz-gelb. Der Kondensator darunter ist ein 10NF, 103. Der Kondensator hier ist ein 330 Picofarad, 331. Der Widerstand in der Mitte, der von Masse auf Emitter geht, ist ein 2,2 Kiloohm, rot-rot-rot. Der Kondensator hier von Basis auf Emitter ist ein 220 Picofarad, 221. Der Kondensator hier ist ein 33 Picofarad, 33. Der Kondensator darüber ist ein 10NF, 103. Dieser Widerstand hier bei dem Transistor ist ein 220 Kiloohm Widerstand, rot-rot-gelb. Dieser Widerstand hier ist ein 2,2 Kiloohm Widerstand, rot-rot-rot. Dieser Kondensator hier vom Kollektor dieses Transistors auf Basis von dem anderen ist ein 100 PF, 101. Dieser Widerstand hier ist ein 220 Kiloohm, dieser Widerstand ist ein 100 Kiloohm, braun-schwarz-gelb. Dieser Widerstand hier oben ist ein 1 Kiloohm, braun-schwarz-rot. Dieser Kondensator hier ist ein 120 PF, 121. Dieser Widerstand hier ist ein 47K, gelb, violett, orange.
Dieser Kondensator hier oben ist ein 68 Picofarad. 68. Diese Spule des Types SMCC, wie auch diese Spule des Types SMCC, diese Spule hat einen anderen Wert. Diese Spule ist des gleichen Types, also Typ SMCC. Diese Spule ist 2,2 Mikrohenry, Rot-Rot-Gold. Diese Spule ist 4,7 Mikrohenry, Gelb, Violett, Gold. Diese Spule ist 10 Mikrohenry, Braun, Schwarz, Schwarz. Und parallel dazu ist ein 22, in Anführungszeichen 22, PF-Kondensator. Dieser Draht ist der Antennendraht. 1,20 Meter sollte er lang sein. Dieser Draht ist das Gegengewicht, auch 1,20 Meter lang, für ca. 100 Meter Reichweite. Dieser Kondensator hier oben ist ein 10NF 103. Der Widerstand darunter ist ein 100 Ohm, braun-schwarz-braun. Der Widerstand hier oben ist ein 2,2 Kiloohm, rot-rot-rot. Diese LED hat bei diesem Transistor die Anode, den langen Anschluss, und bei diesem Transistor die Kathode, den kurzen Anschluss. Dieser Kondensator ist dann 2,2 NF, 222. Dieser Widerstand ist dann 220K, rot-rot-gelb. Dieser Widerstand ist dann 1 Kiloohm, braun-schwarz-rot. Diese beiden Kondensatoren sind 100 NF und sind parallel geschalten, 104. An den gelben Anschlüssen wird das Audiosignal eingespeist. Als Pegel reicht ein Standardpegel vom MP3-Player oder Kassettenspieler. Gut, was gibt es noch zu sagen? Dieser Kondensator hier, der 47PF, ist wieder frequenzbestimmend. Das heißt, wenn ihr den Sender nachbaut und der schwingt bei 10 MHz, müsst ihr diesen Kondensator, den 47PF, vergrößern, zum Beispiel auf 56 oder sogar 68PF. Einfach experimentieren. Wenn der Sender aber zum Beispiel auf 9 MHz schwingt, und man möchte ja 9,5 MHz als ungefähre Mittenfrequenz haben für das 31 Meter Band, dann sollte man diesen Kondensator natürlich verkleinern, auf zum Beispiel 39 oder 33 PF. Gut, die Kamerafahrten habe ich in dem Fall ja schon am Anfang gemacht, aber ich gehe jetzt nochmal ganz kurz durch die Schaltung. Ich hoffe wirklich, ich weiß, dass es nervig und schwer ist, das so nachzubauen, wenn man hier immer das Video pausieren muss und das dann so nachstecken muss, aber es ist mir einfach in dem Fall lieber, als hier einen Schaltplan zu zeichnen, weil ich kann noch so viele Schaltpläne zeichnen. Im Prinzip könnte das jemand, der mit Elektronik noch nicht wirklich viel am Hut hatte, könnte das auch nachbauen, denn man muss wirklich nur die Teile kaufen, wenn man natürlich das nachbauen möchte, sie etwas abzwicken, weil die Drähte ja meistens viel länger sind, als hier auf den Bauelementen, die schon reingesteckt sind, und das dann einfach so, wie auf dem Video sichtbar ist, einfach da reinstecken, wie in einem Puzzle. Und dann funktioniert dieser Sender. Und es ist auch wichtig, dass wenn man das nachbaut, dass man es wirklich genauso nachbaut und nicht wieder irgendwelche eigenen Ideen damit einbringt, weil ich habe mir bei dem Aufbau schon was gedacht in Bezug auf HF-gerecht, hochfrequenzgerecht aufgebaut. Gut, das ist dann der 31 Meter Kurzwellensender. Jetzt habe ich hier noch die Stückliste. Sehr unordentlich, ja, aber ich sage es ganz einfach, ich möchte hier nicht den Großteil meines Nachmittags dranhocken und diese Schaltung hier filmen und entwickeln, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das überhaupt irgendjemand nachbaut, und da denke ich mir, gut, die Zeit soll ja nicht umsonst in Anführungszeichen verschwendet werden, also habe ich das jetzt ziemlich schlampig gemacht und ziemlich 0815, aber man kann es lesen und dann kann man es so machen, man kann zum Beispiel die Teile in das Steckboard reinstecken beim Nachbau und kann dann einfach hier das Teil, was man gerade reingebaut hat, einfach durchstreichen. Das ist wie so eine Checkliste, was da alles in dem Steckboard drin ist. Gut, der Puzzlesender 2.0 für das 31 Meter Band.